Hello all. Today we have a peculiar patient. He's a 30-year-old gentleman. He has a problem which is called as hypospadias, which is a congenital malformation of the male genital organ. What is the problem? The problem is that the urinary opening does not open at the tip of his part. It opens much more before, and he cannot have a normal stream. Unfortunately, this patient got operated elsewhere, and somehow this operation has not helped him much. Today, we are going to do a redo surgery for reconstruction of his urinary passage after a hypospadias surgery done before. Hypospadias is a very common problem in men, but if done properly, it can be treated completely and men can have a normal urinary and a sexual life later. So today I am going to go and do this surgery, probably in stages, and make this patient completely fine. माझं नाव सुप्रिया राहुल तारके. त्यांना लघवीचा त्रास आहे. दोनदा तीनदा ऑपरेशन केलं तरी सक्सेस झालं नाही. आता आशिष सरांकडे येऊन भेटल्यावर त्यांनी सांगितले ऑपरेशन करावं लागतो. तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका, मी व्यवस्थित करेल. ऑपरेशनसाठी आता नेलेत. मला खूप भीती वाटत आहे. आशिष सरांकडे माझा विश्वास आहे, तुम्ही पूर्ण व्यवस्थित करतील. Like I told you, it was a tough surgery. We had to choose a staged approach to make our patient completely fine. Whatever the old surgery was done, the urinary passage had completely shrunk, and we now are going to do 2-phase surgery, or probably 3, to make hypospadias completely okay. So probably now today I've opened the track up. In the next stage, we are going to reconstruct the urinary passage using the skin from the inner part of the mouth and making a tube out of it and making a normal organ. Thank you. मी सोलापूरवरून आलेला आहे. मला त्रास होता लघवीचा. डॉक्टर आशिष परदेशी यांनी ऑपरेशन करायचं म्हणले. पहिलं ऑपरेशन दुसरीकडे केलं आणि ते फेल झालं. त्यानंतर मी आशिष सरांकडे आलो. आशिष सरांनी म्हणले तुला पूर्णपणे बरं करून पाठवतो. पहिलं ऑपरेशन फेल झाल्यामुळे मला ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाताना भीती होती. त्यानंतर आशिष सरांनी म्हणले तुझं ऑपरेशन सक्सेस होतंय, तू काळजी करू नको. पहिला स्टेप व्यवस्थित झालेला, दुसरा स्टेप आता 3 महिन्यानंतर आहे. आता